his 17-year-old son, Brian, a car to mark his birthday in a heartwarming surprise that has drawn admiration online. Sharing the moment on his verified Instagram page, Godfrey described Brian as a humble, respectful, and well-mannered young man who hardly ever asks for anything. He said Brian's character inspired the thoughts gesture, which proudly documented on social media. Still on the entertainment scene, Afrobeat star Davido has donated 3 million naira to an ex-user, David Obadia, popularly known as Badi of Lagos, to aid his bow-legged surgery. Badi, who had been crowdfunding 18.3 million naira for the procedure, expressed gratitude towards Davido, stating that the contribution exceeded his expectations. The singer also gifted a fan page administrator 5 million naira to use the funds for a new hairstyle. And now to some local stories. The federal government and the National Association of Academic Technologists, NAAT, has signed a Memorandum of Understanding, MOU, aimed at the averting a nationwide industrial action by the union. The MOU was signed after a conciliation meeting convened by the Minister of Labour and Employment, Mr. Mohammed Maigari Dingyadi, with the representatives of the federal government and the leadership of NAAT in attendance in Abuja. At the expiration of a 21-day ultimatum earlier issued to the federal government, the NAAT said it would embark on an industrial action to press home its demands. The outstanding issues include the mainstreaming of allowances of NAAT members, the release of 50 billion naira to settle the outstanding claims of earned allowances of members of the union to address the injustice meted to their members in the recently disbursed funds, and completion of renegotiation of the FGN NAAT 2009 agreement exercise. President Bola Tinubu has waded into the growing concern over the possible suspension of funding for key road infrastructure projects being executed under the Nigerian National Petroleum Corporation Limited Tax Credit Scheme. In a decisive move to avert disruptions and allay stakeholders' fears, the president has issued firm directive to ensure continuity of the scheme and the timely release of payment to the contractors. His intervention comes amid mounting apprehension from the contractors and state governments over delayed disbursement, which had threatened to stall ongoing projects critical to the nation's economic connectivity and logistics network. The Oyo State Road Traffic Management Authority, OITMA, has introduced an online public complaint channel to enable members of the public to report grievances, provide feedback, and offer suggestions on the conduct of OITMA personnel. The platform allows citizens to submit complaints anonymously or with their identities, ensuring ease of reporting while maintaining confidentiality. The executive chairman of OITMA, Major Adekoya Adeshagba, retired, emphasized that the initiative aligns with the agency's commitment to transparency, accountability, and improved service delivery.
Thank you for staying tuned. Newsline returns shortly after this break. Doing business without advertising is like winking at a girl in the dark. Do not be like a potential bachelor who is busy cutting an eye for a beautiful lady in a very dark room. Give your business the much needed publicity it deserves. Come do business with us by advertising your goods and services on Melody 100.7 FM Ibadan, and let's use our platform to uplift your own. Advertise with us by contacting our marketing department at number 2 MB Makpaderin Street, Budiwasimi, Basharun, Ibadan, Oyo State, Nigeria. Telephone 0915-500-107. That is 0915-500-1007. You can also follow us on all our social media platforms at Melody 107 FM. At Melody FM Ibadan, we help make your business to blow. Yaga yaga. Melody FM, your real home of entertainment. Stay cool. Yes, Melody. News on Melody 100.7 FM Ibadan. News on Melody 100.7 FM. Reporting live from Melody 100.7 FM. 100.7 FM Ibadan. Welcome back. You're still listening to Newsline and Melody 100.7 FM. And now to business news. African Export-Import Bank has signed a $1.35 billion financing facility in favor of Dangote Industries Limited. According to reports, the Continental Bank revealed that the facility is part of a larger $4 billion syndicated financing arrangement for Dangote Industries Limited, in which Afrexim Bank acted as the mandated lead arranger for the syndication. This financing, one of the largest syndicated loans in recent African financial markets, will refinance capital expended on constructing the Dangote Petroleum Refinery and Petrochemicals Complex, the biggest single-train refinery in the world with a capacity of 650,000 barrels per day. The financing alleviates initial operational expenditures and enhances DRL's balance sheet, supporting its continued growth trajectory. And now moving on to the foreign scene, Texas Republicans have voted to track down and arrest dozens of Democratic legislators who have fled the state to block passage of a plan to redraw electoral boundaries to favor Republicans. After the vote, Republican Governor Greg Abbott ordered state troopers to locate, arrest, and return to the House chamber any member who has abandoned their duty to Texans. Governor Abbott has also threatened to change the absent Democrats with bribery if they raise public money to cover the daily fine they incur for boycotting the chamber. The redrawn congressional map would create 5 more Republican-leaning seats in the United States House of Representatives in Washington, D.C., where Republicans hold a slim majority. And finally, in the world of sports, this afternoon, reigning African Player of the Year, Ademola Lookman, skipped Atalanta's training on Monday, signaling his intention to force his way out of the club. Atalanta seemed unwilling to bend their stance and sell Lookman to their league rivals Inter Milan due to an initial agreement with the player. In reaction, the player skipped
training yesterday after lashing out at the club's hierarchy at the weekend. Lookman announced that he had submitted an official transfer request at the weekend as the relationship between him and the club had degenerated over the lingering transfer. We've now come to the end of the Newsline on Melody 100.7 FM, but before we wrap up, here is a recap of the major headlines. Federal government and AAT signs MOU to avert strike. Oyo State government opens online platform for reporting misconduct of OITMA officers. In the world of entertainment, we told you gospel artist Tim Godfrey gifts 17-year-old son a car to celebrate birthday. In business, you heard Afrexim Bank leads $4 billion refinancing loan for Dangote refinery. On the foreign scene, we told you Texas Republicans vote to arrest Democrats blocking restricting plans. And in the world of sport, you heard Ademola Lookman skips training to force Atalanta exit. You can do well to follow us across all social media platforms for more news stories and excellent programming. Newsline was compiled and produced by Mobola Badekale and is edited by Temitope Brima. I am Mobola Badekale. Good afternoon and thank you for listening. Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Ẹ káàsán. Akojopo Iroyin ló dé sí etí ìgbọ̀nyín láti ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Olabisi Oladimeji lóníròyìn. Ṣáájú ẹ̀gbọ́n kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Ìjọba àpapọ̀ àti ẹgbẹ́ NAT ti bu ọwọ́ lu ìwé àdéhùn láti yẹ ìyanṣẹ́lódì. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti ṣètò mímọ́ fi ẹjọ́ ìwà ìbàjẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ àjọ OITMA sùn lórí ìkànnì alábọ́dé. Ní ẹ̀ka amúlùdùn, akọrin ẹ̀mí Tim Godfrey fún ọmọ ọdún 17 ní ọkọ̀ bọ̀gìnì láti fi ṣàmì ayẹyẹ ọjọ́ ìbí rẹ̀. Ní ẹ̀ka okòwò, ilé ìfowópamọ́ Afrexim ṣètò ìyáwó fún ẹbú ìfọ̀pọ̀ Dangote. Ìròyìn ilẹ̀ òkèèrè, ẹgbẹ́ òṣèlú Republican ní Texas dìbò láti fi kélé òfin gbé ẹgbẹ́ alátakò tó ń di ètò ẹ̀tọ́ wọn lọ́wọ́. Ní ẹ̀ka eré ìdárayá, Ademola Lookman pa ìgbáradì eré ìdárayá jẹ. Ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ìròyìn ní ẹ̀ka amúlùdùn. Akọrin ẹ̀mí Tim Godfrey ti fún ọmọ rẹ̀ ọmọkùnrin ọmọ ọdún 17 Brian ní ọkọ̀ bọ̀gìnì láti fi ṣàmì ayẹyẹ ọjọ́ ìbí rẹ̀. Wọ́n ní ètò òun náà ni ó ya àwọn èèyàn lẹ́nu ní orí ẹ̀rọ ayélujára níbi tí ó ti ń fi ìdùnnú rẹ̀ hàn lórí ẹ̀rọ ayélujára. Òní Godfrey ti ṣàpèjúwe ọmọ rẹ̀ Brian gẹ́gẹ́ bí ọmọ tó ní ìwà ìrẹ̀lẹ̀
tó sì ní ìwà rere, ó ní kì í béèrè fún nǹkan kan, ó ní torí ìdí èyí ó ní òun fi rò wípé kí ni tóun lè ṣe fún òun, òun fi ra ọkọ̀ bọ̀gìnì fún láti fi ṣàmì ayẹyẹ ọjọ́ ìbí ọdún 17 rẹ̀. Olórin ṣèwọ́ṣèwọ́ tó jẹ́ ọmọ bíbí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà Davido ó ti fún ọmọkùnrin kan tó ń lo orí ẹ̀rọ ayélujára èèyàn David Obadia tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí Badi of Lagos, ó ti fún ní mílíọ̀nù 3 láti fi kún owó eléyìí tí ó fẹ́ fi ṣe iṣẹ́ abẹ fún ẹsẹ̀ rẹ̀ tí ò nà tán. Badi òun náà ni àwọn èèyàn ti bẹ̀rẹ̀ sí ní fún ní owó tó sì jẹ́ wípé gbogbo owó tó ti pa ní àpapọ̀ báyìí ó ti tó mílíọ̀nù 18.3. Ọ̀nà eléyìí náà ló ti ń fi ìdùnnú rẹ̀ hàn sí Davido àti gbogbo àwọn tí wọ́n fún ní owó ọ̀hún pátápátá. Olórin ọ̀hún òun náà ni ó tún fún àwọn alátìlẹyìn rẹ̀ ní owó tó tó mílíọ̀nù 5 láti lò fún ìgbé ayé wọn. Ìròyìn ilé wa. Ìjọba àpapọ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà àti ẹgbẹ́ àwọn onímọ̀ gbogbo ṣe ní ilé ẹ̀kọ́ ti bu ọwọ́ lu ìwé àdéhùn eléyìí tí wọ́n fi gbèrò láti dá ìyanṣẹ́lódì dúró. Ìwé àdéhùn ọ̀hún ni wọ́n bu ọwọ́ lù lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n ṣe ìpàdé pọ̀ pẹ̀lú mínísítà fún iṣẹ́ àti ìgbanisíṣẹ́ ọ̀gbẹ́ni Muhammad Maigari Dingyadi pẹ̀lú àwọn aṣojú ìjọba àpapọ̀ pẹ̀lú àwọn adarí ẹgbẹ́ NAT nílùú Àbújá. Lẹ́yìn ìgbà tí gbèdéke ọjọ́ 21 tí ẹgbẹ́ ọ̀hún fún ìjọba àpapọ̀ bá pé tán ni wọ́n ní àwọn ogun lè yanṣẹ́lódì ọ̀hún tí wọ́n bá kọ̀ tí wọ́n ṣe ohun tí àwọn ń fẹ́. Àjọ tó mójútó súnkẹrẹ fàkẹrẹ lójú pópó ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ OITMA ti ṣàfihàn ìkànnì alábọ́dé tí àwọn ará ìlú tí wọ́n fi máa fi ẹ̀hónú wọn hàn lórí ohun tí ó bá ń dùn wọ́n tàbí tí wọ́n bá ní ìmọ̀ràn fún àjọ ọ̀hún. Ìkànnì yìí ni yóò gba àwọn olùgbé ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ láàyè láti fi ẹjọ́ àwọn òṣìṣẹ́ àjọ OITMA sùn láì fi ojú ẹnì kankan hàn. Wọ́n sì fi dá wọn lójú pé orúkọ wọn àti àṣírí wọn yóò bò pẹ̀lú ìkànnì ọ̀hún. Adarí àjọ ọ̀hún Ajagunfẹ̀yìntì Adékọ̀yà Adéṣàgbà ṣàlàyé pé àgbékalẹ̀ ètò ọ̀hún ló bá iṣẹ́ takuntakun tí àjọ ọ̀hún ṣe láti rí dájú pé àwọn ń ṣiṣẹ́ fún àwọn olùgbé ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Àkójọpọ̀ ìròyìn yóò náà lẹ́ ń gbọ́ yìí láti ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Ǹjẹ́ ìwọ mọ̀ pé ká máa ṣòwò láì ṣe ìpolówó ọjà bí ìgbà téèyàn ń ṣẹ́jú nínú òkùnkùn ni kò ní yọ? Ìpolówó ọjà làgúnmọ̀ òwò. Ẹ má dàbí ọ̀dọ́kùnrin tí ń ṣẹ́jú sọ̀sọ̀rọ̀ lọ́mọge nínú òkùnkùn. Ẹ polówó ọjà yín bó ti yẹ. Ẹ wá bá wa dòwò pọ̀ ní ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Nípa pípolówó ọjà yín ká sì fi tiwa gbé tiyín lárugẹ. Ẹ kàn sí ẹ̀ka ìpolówó ọjà wa níléeṣẹ́ wa tó wà ní ojúlé kejì MB Mápàdérun Bódè Wàásìmí Báṣọ̀run Ìbàdàn nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ẹ sì lè pè wá sórí ẹ̀rọ ìbáraẹnisọ̀rọ̀ 0915 500 107 lẹ́ẹ̀kan sí 0915 500 107. Bákan náà lẹ́tún lè kàn sí wa lórí àwọn ìtàkùn ayélujára wa @Melody 107 FM ní ìkànnì Melody FM Ìbàdàn. À ń polówó ọjà tó kówó yóò sì búrẹ́kẹ́. Melody FM ìkànnì àgbọ̀dúnú ẹ mọ̀ gbádùn ẹ̀ṣọ́. Ìròyìn ní ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Ẹ káàbọ̀ padà. Àkójọpọ̀ ìròyìn ó sì ń tẹ̀síwájú ní ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Ìròyìn ní ẹ̀ka okòwò. Ilé ìfowópamọ́ African Export-Import ti bu ọwọ́ lu bílíọ̀nù $1.25 láti ná sórí àwọn ohun amáyédẹrùn tí yóò máa ṣe iléeṣẹ́ Dangote láǹfààní. Gẹ́gẹ́ bí ìròyìn ọ̀hún ṣe sọ, ilé ìfowópamọ́ àgbáyé ọ̀hún ló ṣàfihàn pé àkànṣe iṣẹ́ ọ̀hún náà ló wà lára àwọn àkànṣe iṣẹ́ oní bílíọ̀nù $4 tí àwọn fẹ́ ṣe fún iléeṣẹ́ Dangote.
wọ́n ṣàlàyé wípé àkànṣe iṣẹ́ yìí òun náà ni ó mú ìdàgbàsókè bá ibùfọ̀pọ̀ Dangote. Ìròyìn ilẹ̀ òkèèrè. Àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú Republican ní Texas wọ́n ti dìbò láti yọ àwọn aṣòfin láti ẹgbẹ́ òṣèlú Democrat tí wọ́n gbégi lé ètò tí wọ́n gbé kalẹ̀ fún àtúntò ìdìbò tí yóò ṣe àǹfààní fún àwọn Republican. Lẹ́yìn ìdìbò ọ̀hún, gómìnà láti inú ẹgbẹ́ Republican Greg Abbott pàṣẹ fún àwọn agbófinró kí wọ́n wá àwọn ọmọ ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin kí wọ́n sì fi kélé òfin gbé ẹnikẹ́ni tó bá gbé iṣẹ́ rẹ̀ sílẹ̀. Gómìnà Abbott tún dúnkòokò mọ́ wọn wípé ẹnikẹ́ni tí ó bá fi owó ìlú san owó ìtanràn pé ẹ̀sùn pé ó gbowó ìbọ̀bẹ́ òun ni wọ́n fi kan irú ẹni bẹ́ẹ̀. Ìròyìn eré ìdárayá. Ademola Lookman pa ìgbáradì Atlanta jẹ ní ọjọ́ Ajé Monday, èyí ló sì ń ṣàpèjúwe pé ó ti fẹ́ kúrò nínú ẹgbẹ́ ọ̀hún. Atlanta ni ò tí ì gbà láti ta Lookman fún Inter Milan látàrí àdéhùn tó wà láàrin wọn tẹ́lẹ̀. Látàrí ọ̀rọ̀ yìí ló mú kí agbábọ́ọ̀lù ọ̀hún pa ìgbáradì jẹ. Lookman kéde pé òun ti fi ìwé tí òun fẹ́ fi lọ sí ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù mìíràn sílẹ̀ ní òpin ọ̀sẹ̀, àmọ́ ìbáṣepọ̀ òun àti ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Atlanta ní ò dán mọ́ránmọ́ látàrí lílọ tí òun fẹ́ lọ. Àkójọpọ̀ ìròyìn òun náà ló ń dé sí etí ìgbọ̀nyín lákòókò yìí ní ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Ká tó máa mú ìròyìn wá sí òpin, ẹ gbọ́ àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn tá a mú wá lẹ́ẹ̀kan sí i. Ìjọba àpapọ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà àti ẹgbẹ́ náà ti bu ọwọ́ lu ìwé àdéhùn láti yẹ ìyanṣẹ́lódì. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti ṣètò mímọ́ fi ẹjọ́ ìwà ìbàjẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ àjọ ITMA sùn lórí ìkànnì alábọ́dé. Ní ẹ̀ka amúlùdùn, akọrin ẹ̀mí Tim Godfrey fún ọmọ ọdún 17 ní ọkọ̀ láti fi ṣàmì ayẹyẹ ọjọ́ ìbí rẹ̀. Ní ẹ̀ka okòwò, ilé ìfowópamọ́ Afrexim ṣètò ìyáwó fún ẹbú ìfọ̀pọ̀ Dangote. Ní ilẹ̀ òkèèrè, ẹgbẹ́ òṣèlú Republican ní Texas dìbò láti fi kélé òfin gbé ẹgbẹ́ alátakò tó ń di ètò wọn lọ́wọ́. Ìròyìn ní ẹ̀ka eré ìdárayá. Ademola Lookman pa ìgbáradì eré ìdárayá jẹ. Kò ní jù báyìí lọ lórí àkójọpọ̀ ìròyìn fún tọ̀sán tòní ní ìkànnì Melody 100.7 FM nílùú Ìbàdàn. Mobola Egunfẹ́mi ló kó ìròyìn ọ̀hún jọ. Tèmítọ́pẹ́ Brahima ló ṣe àtúntò rẹ̀. Olabisi Oladimeji ló mú ìròyìn ọ̀hún wá sí etí ìgbọ̀nyín. Ẹ káàsán lẹ́ẹ̀kan sí i. Ẹ ṣé tẹ̀ ń gbọ́ ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn.